Okay. Good afternoon, all of you. In today's morning lecture, we have covered the two problems which is related to the radiation shield. Now we have to solve the next problem. Okay. Yes, sir. Present the screen now. Okay. So all of you write down the next problem, which is asked in the exam December 2019. So all of you write down this problem. Okay. So some in each problem we have taken, there is some difference in that each problem. जो काय आपण प्रॉब्लेम घेतले त्या प्रत्येक प्रॉब्लेम मध्ये आपण थोडासा चेंज केलेला आहे. If there is a one radiation shield is there, if there is a two radiation shields is there, if one radiation and having different emissivities are there, now that type of problem we have to take. Okay, so all of you write down the problem. Write down two large parallel plates. Write down two large parallel plates. Two large parallel plates at temperature. Two large parallel plates at temperature. Two large parallel plates at temperature 1000 Kelvin and 600 Kelvin. Two large parallel plates at temperature 1000 Kelvin and 600 Kelvin 600 Kelvin have emissivity of have emissivity of have emissivity of 0.5 and zero point 0.8 respectively. 0.5 and zero point 0.8 respectively. 0.5 and zero point 0.8 respectively. Full stop. Okay, once again, two large parallel plates at temperature 1000 Kelvin and 600 Kelvin have emissivity of 0.5 and 0.8 0.5 and zero point 0.8 respectively. 0.5 and zero point 0.8 respectively. Full stop. A radiation shield having emissivity. A radiation shield having emissivity. Radiation shield having emissivity 0.1 on one side. 0.1 on one side and 0.05 and 0.05 on the other side. So this is this difference in this problem. In this problem, they have taken the emissivity of one side and emissivity of the other side. Okay, so having emissivity 0.1 on one side and 0.05 on the other side is placed between the plates is placed between the plates is placed between the plates placed between the plates. Full stop. Placed between the plates. Calculate the heat transfer rate. Calculate the heat transfer rate by radiation. Calculate the heat transfer rate by radiation. Calculate the heat transfer rate by radiation per square meter per square meter with and without radiation shield. With and without radiation shield. Full stop. Also calculate
also calculate percentage reduction in heat transfer by radiation. Also calculate percentage reduction in heat transfer. Also calculate percentage reduction in heat transfer by radiation. Okay, so all of you read that problem carefully. So whatever the two problems we have taken at the morning lecture, see that two problems, what is to be given in that particular two problems, what is the conditions in that two problems. Now in this problem what is to be given, so what way we have to solve this problem. Okay, so first of all we have to read this problem carefully, then understand what is to be given, right? Draw the diagram, whatever the conditions given, according to that we have to draw the diagram and use the different formulas and find out the rate of heat transfer, and then we have to calculate the value of percentage reduction in heat transfer. Okay, so first of all we have to read the problem carefully. So what is to be given, that is two large parallel plates, म्हणजे दोन प्लेट आहेत at temperature 1000 Kelvin and 600 Kelvin. Okay, two plates are there. One plate having temperature is 1000 Kelvin and another plate having temperature is 600 Kelvin. Okay, have emissivity of 0.5 and 0.8 respectively. म्हणजे the plate having temperature is 1000 Kelvin having emissivity is 0.5, and the plate having temperature is 600 Kelvin having emissivity is 0.8. So we have to draw the two lines. Okay, and one line having emissivity is epsilon 1, temperature is T1. Another line having emissivity is epsilon 2, temperature is T2. Okay, so this is the first condition where we have to calculate the Q without shield. ओके, पहिल्या केस मध्ये आपण काय फाइंड आउट करू शकतो, दोन प्लेट आहेत, एका प्लेटचं टेम्परेचर T1 आहे, दुसऱ्या प्लेटचं टेम्परेचर T2 आहे. पहिल्या प्लेटची इमिसिव्हिटी epsilon 1 आहे, दुसऱ्या प्लेटची इमिसिव्हिटी epsilon 2 आहे. So by using this information we can calculate the value of Q, that is rate of heat transfer without shield. Okay, so this is the first condition. Then a radiation shield having emissivity 0.1 on one side and 0.05 on the other side is placed between the plates. म्हणजे हे जे काही दोन प्लेट आहेत, एका प्लेटचं टेम्परेचर T1 आहे, दुसऱ्या प्लेटचं टेम्परेचर T2 आहे, तर ह्या दोन प्लेटच्या मध्ये त्यांनी काय सांगितलेलं, एक रॅडिएशन शील्डची प्लेट आहे, पण त्या रॅडिएशन शील्डच्या प्लेटची एका साईडची इमिसिव्हिटी 0.1 आहे आणि दुसऱ्या साईडची इमिसिव्हिटी 0.05 आहे. आपण सकाळी जे दोन्ही प्रॉब्लेम बघितले होते, त्या दोन्ही प्रॉब्लेम मध्ये जे काही रॅडिएशन शील्ड होतं त्याची इमिसिव्हिटी दोन्ही साईडला सेम होती. But in this problem they have given the one side emissivity value is different, another side emissivity value is different. Okay, so a radiation shield having emissivity 0.1 on one side and 0.05 on the other side. So we have to give the notation, emissivity at the left hand side as a epsilon 3 and emissivity at the right hand side as a epsilon 4. So by using that information we have to draw the diagram, two plates, then in between that two plates there is a one radiation shield, two plates having emissivity is epsilon 1 epsilon 2, and in between there is a radiation shield having one side emissivity is epsilon 3 and right hand side emissivity is epsilon 4. So they have given the values of epsilon 3 and epsilon 4. So what is the value of epsilon 3? That is 0.1. And what is the value of emissivity? That is epsilon 4, that is 0.05. So all of you draw the second diagram, Q with shield, draw the two lines, that is emissivity epsilon 1, emissivity epsilon 2, and whatever the radiation shield in between that two plates, having one side emissivity is epsilon 3 and another side emissivity is epsilon 4. So all of you draw the second diagram, Q with the shield. Okay, so all of you draw that second diagram, Q with shield. Okay, so for the first diagram we have to write down the given things, that is epsilon 1 is equal to 0.5, epsilon 2 is equal to 0.8, T1 is equal to 1000 Kelvin, T2 is equal to 600 Kelvin. That is given. So this is applicable also for the second diagram also, and for second diagram additional factors are there, that is epsilon 3 and epsilon 4. Epsilon 3 is equal to 0.1 and epsilon 4 is equal to
0.05. Okay, so these are the actual diagrams, q without shield and q with shield. Now we have to use the formulas and we have to find out the values of the q without shield and q with shield. Okay, so next, calculate the heat transfer rate by radiation per square meter with and without radiation shield. Means we have to calculate the q value for the without shield and q value for the without with shield, and then we have to calculate the percentage reduction in heat transfer by radiation. Then we have to calculate the percentage reduction in heat transfer by radiation. Okay, so all of you write down the given information and draw that two diagrams, q without shield and q with shield. Okay, all of you draw that two diagrams and write down the given things. Okay, then we have to calculate the first value, that is rate of heat transfer without shield. So write down the formula, q without shield is equal to so what is the formula for that? Sigma into bracket t1 raised to 4 minus t2 raised to 4 bracket complete. Q without shield is equal to sigma into bracket t1 raised to 4 minus t2 raised to 4 bracket complete, divided by 1 upon epsilon 1 plus 1 upon epsilon 2 minus 1. Okay, all of you put the values into this equation and find out the value of q without shield. Okay, all of you do your calculation and put that answer in the chat box. Calculation करून बघा. Maybe my answer is wrong. We have to calculate the correct answer. Okay, so yes sir, get the answer 21934. Then Dhanashree have got the answer 21934. Okay, so this is the q without shield. Now we have to calculate the value of q with shield. Now we have to consider the q with shield. Okay, so already we have drawn the diagram for the q with shield. So
two plates are there. One plate having emissivity is epsilon 1, another plate having emissivity is epsilon 2. In between these two plates we are putting one radiation shield, and for that radiation shield one side having emissivity is zero point 0.1 and another side having emissivity is 0.05. Okay, so by using this information we have to calculate the q with shield. Okay, so all of you write down the formula. q with shield is equal to q with shield is equal to q with shield is equal to, write on that formula, sigma into bracket t1 raised to 4 minus t2 raised to 4, sigma into bracket t1 raised to 4 minus t2 raised to 4 divided by, in first bracket 1 upon epsilon 1 plus 1 upon epsilon 2 minus 1. तर क्यू विथ शिल्ड मध्ये हा जो पहिला ब्रॅकेट जो असणार आहे तो कंपल्सरी कुठलाही प्रॉब्लेम येऊ द्या त्याच्यामध्ये हा असणारच आहे. ओके, whatever the equation in the second bracket that depends upon the emissivity values. In this case both surfaces having different emissivities, so therefore we have to write down the formula in the form of 1 upon epsilon 3 plus 1 upon epsilon 4 minus 1. जर इथं epsilon 3 आणि epsilon 4 दोन्ही सेम असतं, so emissivity is same. Suppose we have to consider both side emissivity is epsilon 3, so at that time we have taken the formula as 2 upon epsilon 3 minus 1. So in that way we have to change the formula. Okay, first bracket value is the same for the every condition, but whatever the second bracket, it may be third bracket, it depends upon the number of radiation shield and what is the values of the emissivity for the different surfaces. According to that we have to change that particular formula. Okay, so all of you do the calculation for this q with shield and find out the value of q with shield. Okay, so put that answer in the chat box. What is the value of q with shield? q with shield. ओके, कॅल्क्युलेशन करा आणि काय व्हॅल्यू येते ते आन्सर चॅट बॉक्स मध्ये पुट करा. Okay, then we have to find out the value of percentage reduction. Already we have calculated the value of q without shield and q with shield. By using that we have to calculate the value of percentage reduction. Okay, so already in the morning lecture I have given that formula how to calculate the percentage reduction. By using that formula we have to calculate the percentage reduction in heat transfer. Okay, so what is the formula for the percentage reduction? That is q without shield minus q with shield divided by q without shield into 100. So all of you find out the percentage reduction and put that answer in the chat box. All of you do the calculation for the percentage reduction. Okay, yes sir, have calculated, Dhanashree have calculated.
only 2 3 students are doing the calculation, all others are sitting only idly. Okay, they are not serious about their career. Okay, so percentage reduction, what is the formula for the percentage reduction? That is q without shield minus q with shield divided by q without shield into 100. So by using that formula we have to calculate the percentage reduction. Sandeep, have you calculated the answer? That answer is 83.633%. So this is the wrong answer. We have to check. Formula is the percentage reduction is equal to q without shield minus q with shield divided by q without shield into 100. Okay, so we have to do the calculation again and check. The correct answer is 92.8%. 92.8%. Okay, Sandeep Bagul, check your answer. Do the calculation again. Okay, so this is the related to the radiation shield. This is the last problem which is related to the radiation shield. Okay, so here we have completed the topic number 3, that is radiation. Means we have completed the section 1 of the heat transfer. Okay, so what is the unit number 3? That is radiation. So in that we have covered the what is meant by radiation. Then we have discussed about the properties of the radiation. What are the different properties? Then we have discussed about the different concept, that is absorptivity means what, reflectivity means what, then transmissivity means what. Okay, after that we have discussed about the what are the different bodies, that is black body, then opaque body is there, then white body is there. Okay, then diffuse, what is meant by regular reflection, what is meant by diffuse reflection, what is meant by gray body, that part we have covered. After that we have discussed about the concept of the black body. Okay, then we have discussed about the laws of the radiation. Basically there are 4 laws of the radiation, that is Stephen Boltzmann law, then Kirchhoff's law, then Planck's law, and then Wien's displacement law. Okay, so we have discussed these 4 laws which is related to the radiation. After that we have solved the some problems which is related to the laws of the radiation. Okay, then we have discussed about the different surface emission properties. So what are the different surface emission properties? That is what is meant by total emissive power, then what is meant by monochromatic emissive power, then what is meant by emission from the real surface, what is meant by emissivity. Okay, that part we have covered. Then what is meant by solid angle, then what is meant by intensity of radiation. After that we have seen the concept of Lambert's cosine law. Then we have derived the relation between the emissive power and intensity of radiation. We get the relation between E and I. What is that relation? E is equal to pi into I. Okay. After that, we have discussed that radiation exchange between the black bodies separated by a non-absorbing medium. So for that, we have derived the equation. Okay, after that we have discussed about the shape factor. What is meant by shape factor? What are the silent features of the shape factor? Okay, so then we have solved the some problems related to the shape factor. We have calculated the shape factor for the hemisphere. Then we have calculated the shape factor for the concentric cylinder, concentric sphere. Then we have calculated the shape factor for the equilateral triangle. Okay, so this is about the shape factor. Then after that we have derived the derivations for the energy exchange by radiation between two gray surfaces. Or what is the another name for that? Electrical network analogy for thermal radiation system. In that we have discussed about the what is meant by irradiation, what is meant by radiosity. Okay, and from that we have derived one relation. Okay, heat transfer between the two gray bodies. Then what is meant by gray body factor? So for 3 cases we have calculated the value of gray body factor, that is when the radiating bodies are infinitely parallel planes, or second case when the radiating bodies are concentric cylinders or sphere,
when a small body lies inside a large enclosure. So we have calculated the equation for the gray body factor. Okay. After that, we have discussed about the radiation shield. What is meant by radiation shield? What is the applications of the radiation shield? Then we have derived the equation for the Q with shield, Q without shield. Then what is the relation between Q with shield, Q without shield for the same emissivity? That is Q with shield is equal to half of the Q without shield. Okay. After that, we have solved the some problems which is related to the radiation shield. So for that, we have solved the three problems. Okay. So this is about the unit number 3, radiation. This is about the unit number 3, radiation. So that unit we have completed here. Okay. So here we have completed the section 1 of the heat transfer. That is, first one is conduction, second one is extended surfaces, or what is the another name for the extended surfaces, that is fins, and third topic that is radiation. समजले का सगळ्यांना? बघा, इथं आपला पहिला सेक्शन कंप्लीट झालेला आहे. पहिला युनिट जो होता तो कंडक्शन होता, दुसरा युनिट जो होता तो एक्सटेंडेड सर्फेसेस होता, आणि तिसरा युनिट जो होता तो रेडिएशन होता. ओके. सो हियर वी हॅव completed the section 1. Now we have to start the section 2. Okay. So section 2 consists of, there are 3 units, that is unit number 4, unit number 5, and unit number 6. Okay. Unit number 4 is convection, unit number 5 is condensation and boiling, and unit number 6 is heat exchanger. Unit number 6 is heat exchanger. So in the unit section 2, heat exchanger is very basic topic and which is very important topic. Okay. So many times in the exam 2 questions are asked on this heat exchanger. So by taking the consideration of importance of the heat exchanger topic, we have to start the directly unit number 6. समजते बघा, हीट एक्सचेंजर जो टॉपिक आहे तो सिंपल आहे, त्याच्यावरती मॅक्झिमम क्वेश्चन विचारले जातात आणि तो समजण्यासाठी पण सोपा आहे ॲज कम्पेअर टू दी कन्व्हेक्शन. सो बिफोर गोइंग टू कन्व्हेक्शन वी हॅव टू गो फॉर दी heat exchanger, and in the our syllabus heat exchanger is the 6th topic. Okay. So if we are considering this section 2, in that 4th topic is convection, and last topic, that is 6th topic, is the heat exchanger. So before convection we have to start the unit number 6, that is heat exchanger, so that we get the maximum marks. Okay. So we have to make the more revisions on the heat exchanger. So if we have to considering the MCQs, so maximum MCQs are based on the heat exchanger, because it is theoretical topic also, there are some derivations are also, there are some concepts are also. Okay. So therefore this topic, that is unit number 6, heat exchanger, is very important topic. Okay. So we have to start the directly unit number 6, that is heat exchanger. Okay. We have to start the unit number 6, that is heat exchanger. So can anyone tell me what is meant by heat exchanger? Can anyone tell me what is meant by heat exchanger? Heat exchanger म्हणजे काय असतंय? कशाला heat exchange म्हणायचं? Heat exchanger म्हणायचं. Can anyone? Any DSY student is there? What is meant by heat exchanger? Anyone? Or what are the examples? Can anyone tell me what are the examples for the heat exchangers? Or can anyone tell me what are the different types of the heat exchanger? Okay, Sudarshan Mali have put it the radiators. Okay, radiator is also heat exchanger, where because here the heat exchanges takes place. Whenever there is a heat exchanges takes place between the two fluids. Suppose there is a hot fluid, there is a cold fluid. So in between hot and cold fluid, heat exchanges takes place. म्हणजे hot fluid चं temperature कमी होणार आहे, cold fluid चं temperature increase होणार आहे. So here heat exchanges takes place. That is nothing but heat exchanger. Okay. So there are different examples of the heat exchanger, that is automobile radiator is there, then intercoolers are there, regenerators are also there. So in this case what will happen, heat exchange will be takes place. Okay. So these are the some of the examples of the heat exchanger. Then condenser, evaporators, these are also the heat exchanger, because in the condenser evaporator also heat exchanges takes place. Okay. So condenser and evaporator also the examples of the exchanger, examples of the heat exchanger. So can anyone tell me what is the basic definition of the heat exchanger?
What is the basic definition of the heat exchanger? So, basic definition of the heat exchanger. So, a heat exchanger may be defined as, what is meant by heat exchanger? Heat exchanger may be defined as an equipment. What is meant by heat exchanger? It is defined as an equipment which transfers the energy. Equipment which transfers the energy from a hot fluid to a cold fluid. समजते बा. हीट एक्सचेंजर म्हणजे काय असणार आहे? एक इक्विपमेंट आहे आणि त्या इक्विपमेंट मध्ये काय होतंय तर ट्रान्सफर ऑफ एनर्जी होत्या. कुठून कुठे एनर्जी ट्रान्सफर होत्या? फ्रॉम दी हॉट फ्लूइड टू दी कोल्ड फ्लूइड. हीट ट्रान्सफर ऑफ दी एनर्जी फ्रॉम ए हॉट फ्लूइड टू ए कोल्ड फ्लूइड with maximum rate and minimum investment and running cost. Okay, so what is meant by heat exchanger? A heat exchanger may be defined as an equipment which transfer the energy from a hot fluid to a cold fluid, समजले? म्हणजे हाय टेम्परेचर कडून लो टेम्परेचर कडे हीट ट्रान्सफर होणार आहे. म्हणजे हीट एक्सचेंजर मध्ये काय असते? समजा टू मीडियम्स असतील, म्हणजे टू लिक्विड्स असतील, एक हॉट असेल एक कोल्ड असेल, तर त्यावेळेला आपली increase होणार आहे. So in this way equipment which transfer the energy from a hot fluid to cold fluid with the maximum rate and minimum investment and heat exchanger. And what heat exchanger? That automobile is there, then intercoolers are there, regenerators are there, condenser and evaporator also the one of the types of the heat exchanger. Okay, so all of you now on the screen now. Okay, so all of you write down the next heading, that is unit number 6. Give the new heading, that is next topic, that is heat exchangers. Next topic, that is heat exchangers. Okay, write down unit number 6, heat exchangers. So all of you write down the definition of heat exchanger. Write down the definition. A heat exchanger may be defined as, all of you write down the definition. A heat exchanger may be defined as, a heat exchanger may be defined as an equipment which transfers the energy from a hot fluid to a cold fluid. Transfers the energy from a hot fluid to a cold fluid, with maximum rate and minimum investment and running cost. Minimum investment and running cost. ओके, समजले का? बघा सगळ्यांना हीट एक्सचेंजर म्हणजे काय असणार आहे? हीट एक्सचेंजर काय आहे तर एक इक्विपमेंट आहे आणि त्या इक्विपमेंट मध्ये काय होतंय तर जे काय तुमचं हॉट फ्लुइड असेल, जे काय कोल्ड फ्लुइड असेल,
तिथं काय होणार आहे, त्यांच्यामध्ये हीट ट्रान्सफर होणार आहे फ्रॉम दी हॉट फ्लुइड टू कोल्ड फ्लुइड. आणि ही जी हीट ट्रान्सफर होणार आहे ती कशी होणार आहे, मॅक्झिमम रेट न होणार आहे. ओके, अँड वेअर दी मिनिमम इन्व्हेस्टमेंट अँड रनिंग कॉस्ट इज देअर. सो दॅट इक्विपमेंट इज नथिंग बट हीट एक्सचेंजर. समजलंय, हीट एक्सचेंजर म्हणजे काय असणार आहे, एक इक्विपमेंट आहे, त्या इक्विपमेंट मध्ये काय केलं जाते तर हीट एक्सचेंज केली जाते. म्हणजे हॉट फ्लुइड असेल कोल्ड फ्लुइड असेल तर ते दोन्ही फ्लुइड काय करणार आहेत, एकमेकांना हीट ट्रान्सफर करणार आहेत. ओके, एका फ्लुइडची हीट गेन होणार आहे, दुसऱ्या फ्लुइडची हीट कमी होणार आहे. सो दॅट डिव्हाइस इज नथिंग बट हीट एक्सचेंजर. ओके, what are the examples for this heat exchanger? So all of you write down the examples of the heat exchanger. Examples of the heat exchanger. Okay, so first example is, write down automobile radiator. Automobile radiator. Automobile radiator. Okay, second example is intercoolers. Intercoolers. Second example of the heat exchanger, that is intercoolers. Intercoolers. And third example is the regenerators. Okay, so these are the examples where the heat exchanges takes place. म्हणजे hot fluid to cold fluid heat transfer takes place in these devices. Okay, so what are these examples of the heat exchanger? That is automobile radiator is there, then intercooler is there, then regenerators is there. Okay, so these are the examples for the heat exchanger. Okay, what is our topic name? That is heat exchanger. So we have seen the definition of the heat exchanger and what are the examples of the heat exchanger. What are the examples of the heat exchanger? Okay, so next point we have to write down classification. Okay, classification. Okay, next point is the classification. So what way we have to do the classification of the heat exchanger? म्हणजे जे काही heat exchanger अस्तित्वात असतील त्या heat exchanger चं आपण classification कसं करणार आहे? On what basis we have to do the classification of the heat exchanger? Okay, so we have to, there are different bases are there. According to that base we have to classify that particular heat exchangers. So how to classify this heat exchanger? So according to the nature of heat exchange process. What is the first base? That is according to the nature of heat exchange process. Then what is the second criteria for the classification of heat exchanger? Relative direction of the fluid motion. म्हणजे जे काही फ्लुइड आपलं मूव्ह होणार आहे, तो जे काही डिव्हाइस आहे त्याच्यामध्ये जे काही फ्लुइड आहे त्या फ्लुइडला काहीतरी डायरेक्शन असणार आहे. ओके, समजा एक्स डायरेक्शन आपण कन्सिडर केले, फ्लुइड जर हॉट फ्लुइड एक्स डायरेक्शनला जात असेल आणि कोल्ड फ्लुइड वाय डायरेक्शनला जात असेल किंवा अपोजिट डायरेक्शनला जात असेल, तर according to the relative direction of the fluid we have to classifying the heat exchanger. We have to classifying the heat exchanger. Okay, then according to the design and constructional features. Okay, according to the design and constructional features. ओके, जे काही हीट एक्सचेंजरचं डिझाईन असणार आहे, जे काही त्याचं कन्स्ट्रक्शनल फीचर्स असणार आहेत. ओके, त्याच्यामध्ये मग डिझाईन म्हणजे काय असणार आहे, समजा कॉन्सेंट्रिक ट्यूब्स असतील, म्हणजे ट्यूब मध्ये ट्यूब असणार. ओके, दोन्हीचे डायरेक्शन सेम असू शकते, अपोजिट असू शकते. देन शेल अँड ट्यूब, म्हणजे एक मोठ्या शेल असणार आहे, त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ ट्यूब्स असणार आहेत, त्या त्या टाईपचा असू शकतोय. किंवा मल्टिपल शेल्स असतील, त्याच्यामध्ये ट्यूब पासेस असतील, दॅट टाइप ऑफ heat exchanger also possible. Compact heat exchanger, so many electronic equipment they use the compact heat exchanger. So according to the design and construction feature, म्हणजे त्या heat exchanger, ओके, ट्यूब असेल तर त्याला आपण कॉन्सेंट्रिक एक्सचेंजर म्हणू, किंवा एक मोठं शेल आहे त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ ट्यूब्स असतील तर त्याला आपण शेल म्हणणार आहे. पण नंबर ऑफ शेल असतील, शेल नंबर असेल, compact heat exchanger. So according to the design and construction feature, you have to class heat ex. Okay. Then physical state of the fluids. जे fluid आहे, according to the fluid म्हणजे त्यामध्ये काय असणार आहे? So these are the types according to the physical state of the fluid. According to the physical state of the fluid. Okay. This is the classification.
तर त्याचं हीट प्रोसेस फ्लूड डायरेक्शन म्हणून कुठली आहे, त्याच्यानंतर to see the one by one type of the classification of the heat exchanger. Okay, so all of you write down classification, 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 classification. So write down the heat exchangers are classified. The heat exchangers are classified on the basis of heat exchangers are classified heat exchangers are classified on the basis of write down that all basis on the basis of write down first write down first first nature of heat exchange process. First nature of heat exchange process. Nature of heat exchange process. Okay, so according to this we have to classify the heat exchanger. Then second a relative direction of fluid motion. A relative direction of fluid motion. Relative direction of fluid motion. Okay, relative direction of fluid motion. Then third design and constructional features. Design and constructional features. Design and constructional features. Design and constructional features. And fourth one, physical state of fluids. Physical state of fluids. Physical state of fluids. Physical state of fluids. Okay, so this is the classification. What is meant by classification? The heat exchangers are classified on the basis of कुठल्या कुठल्या बेसिसवर आपण हीट एक्सचेंजर क्लासिफाय करणार आहे. तर फर्स्ट बेस असणार आहे नेचर ऑफ हीट एक्सचेंज प्रोसेस, म्हणजे कशा प्रकारे हीट एक्सचेंज होणार आहे. ओके, म्हणजे त्याच्यामध्ये डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट हीट एक्सचेंजर आणि इनडायरेक्ट कॉन्टॅक्ट, म्हणजे जे काही हॉट फ्लुइड आणि कोल्ड फ्लुइड आहे जर डायरेक्ट एकमेकांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येत असेल आणि हीट एक्सचेंज होत असेल तर त्याला आपण काय म्हणणार आहे, डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट हीट एक्सचेंजर. अँड इफ सपोज इनडायरेक्ट कॉन्टॅक्ट हीट एक्सचेंजर म्हणजे काय असणार आहे, एका पाईप मध्ये हॉट फ्लुइड असेल, दुसऱ्या पाईप मध्ये कोल्ड फ्लुइड असेल. ओके, so because of in between that wall heat transfer takes place, that is nothing but indirect contact heat exchanger. So in that indirect there are two types, regenerator and recuperator. Okay, so this is for the nature of heat exchanger process. Then relative direction of fluid motion, म्हणजे जर हॉट फ्लुइड आणि कोल्ड फ्लुइड असेल दोन्हीची डायरेक्शन सेम असेल किंवा एक फॉरवर्ड डायरेक्शनला जात असेल एक बॅकवर्ड डायरेक्शनला जात असेल तर तो वेगळा टाइप आहे. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दी रिलेटिव्ह डायरेक्शन ऑफ द फ्लुइड मोशन, देन डिझाईन अँड कन्स्ट्रक्शन फीचर, म्हणजे जे काही हीट एक्सचेंजरचे डिझाईन असणार आहे त्याचे जे काही कन्स्ट्रक्शन असणार आहे त्याच्यावरून जे काही हीट एक्सचेंजर टाइप असतात, म्हणजे शेल अँड ट्यूब असेल, ट्यूब इन ट्यूब असेल किंवा कॉम्पॅक्ट हीट एक्सचेंजर असेल, तर हे जे टाइप आहे ते कशावरून असणार आहे, ते डिझाईन वरून असणार आहे त्याच्या. अँड देन फिजिकल स्टेट ऑफ द फ्लुइड, म्हणजे जे काही फिजिकल स्टेट ऑफ फ्लुइड म्हणजे कंडेन्स्ड फ्लुइड असेल किंवा एव्हपोरेटेड फ्लुइड असेल. सो ॲट दॅट टाइम according to this physical state what are the types of the heat exchanger. Okay, so one by one we have to complete the each classification of the heat exchanger. So what is the first? So all of you write down the first, nature of heat exchange process. What is the first classification of the heat exchanger? According to the, write down first, according to the nature of heat exchange process. According to the nature of heat exchange process. Nature of heat exchange process.
nature of okay, according to the nature of heat exchanger process. Okay, so in that there are two types. Nature of heat exchange process मध्ये आणखी दोन टाइप आहेत. So in that write down first direct contact heat exchanger. Okay, in that first one direct contact heat exchanger, direct contact heat exchanger, direct contact heat exchanger, and second indirect contact heat exchanger, direct contact heat exchanger, and second indirect contact heat exchanger, indirect contact heat exchanger. ओके, डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट ह्या शब्दावरून आपल्याला कळतं की म्हणजे डायरेक्ट मध्ये काय असणार आहे, हॉट फ्लुइड आणि कोल्ड फ्लुइड एकमेकांमध्ये मिक्स होणार आहे आणि तिथं जी काही हीट एक्सचेंज होणार आहे दॅट इज नथिंग बट डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट हीट एक्सचेंजर. अँड व्हॉट इज मीन बाय इनडायरेक्ट कॉन्टॅक्ट मीन्स इन दिस केस हॉट फ्लुइड अँड कोल्ड फ्लुइड नॉट मिक्सिंग विथ इच अदर. ओके, इनडायरेक्ट मध्ये हॉट फ्लुइड आणि कोल्ड फ्लुइडचं मिक्सिंग होणार नाही. ओके, ते दोन वेगवेगळ्या पाईप मधून फ्लो होईल किंवा एकाच पाईप मध्ये असेल तर पहिला हॉट फ्लुइड फ्लो करू नंतर कोल्ड फ्लुइड फ्लो करू. इन दॅट वे वी हॅव टू एक्सचेंजिंग दी हीट. ओके, सो फर्स्ट वन डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट हीट एक्सचेंजर and second one indirect contact heat exchanger. So in that indirect contact heat exchanger there are two types. Okay, so write down in the second we have to write down the indirect contact heat exchanger. In that write down first A as a regenerators. Okay, so first type in the indirect contact heat exchanger, first type that is A, regenerators, regenerators, and second B, B that is recuperators, second type that is recuperators, recuperators. ओके, समजले का बघा सगळ्यांना. नेचर ऑफ हीट एक्सचेंज प्रोसेस याच्यावरून किती टाइप असणार आहे. फर्स्ट वन डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट, सेकंड वन इनडायरेक्ट कॉन्टॅक्ट हीट एक्सचेंजर. आणि त्या इनडायरेक्ट कॉन्टॅक्ट हीट एक्सचेंजर मध्ये फर्स्ट टाइप जो आहे तो रिजनरेटर आहे अँड सेकंड टाइप जो आहे तो रिकपरेटर्स आहे. ओके, सो ऑल ऑफ यू राइट डाउन रिजनरेटर्स अँड बी एज ए रिक्युपरेटर्स, recuperators. Okay, so these are the types according to the nature of heat exchange process, according to the nature of heat exchange process. Now we have to complete this, that is what is meant by direct contact heat exchanger, then what is meant by indirect contact heat exchanger, then what is meant by regenerator, and what is meant by recuperator. So one by one we have to complete this. Okay, so all of you write down the first, that is direct contact heat exchanger. All of you write down first, first direct contact heat exchanger, direct contact heat exchanger, direct contact heat exchanger. Okay, so what is meant by direct contact exchanger? We already said direct contact मध्ये काय असणार आहे, whatever the hot fluid is there, whatever the cold fluid is there, because of these two fluids, because hot also direct contact exchanger, ह्या heat hot cold fluid mix heat transfer direct heat exchanger or contact exchanger. So all of you write down the definition for this direct heat exchanger. It exchanger in a contact heat, in a direct contact heat exchanger, the exchange of heat takes place, exchange of takes place by, exchange of heat takes place by, exchange of heat takes place by direct mixing of
takes place by direct mixing of takes place by direct mixing of hot and cold fluids, direct mixing of hot and cold fluids, hot and cold fluids, hot and cold fluids, and transfer of heat, hot and cold fluids, and transfer of heat and mass, hot and cold fluids, and transfer of heat and mass takes place simultaneously. Transfer of heat and mass takes place simultaneously. Heat and mass takes place simultaneously. Okay, so this is the definition of the direct contact heat exchanger. सगळ्यांना समजलं असेल डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट मध्ये काय होणार आहे, कोल्ड फ्लुइड आणि हॉट फ्लुइड जे काय असणार आहे त्याचं मिक्सिंग होणार आहे आणि त्याच्यामुळे हीट आणि मास ट्रान्सफर होणार आहे. ओके, याचं एक्झाम्पल काय तर कुलिंग टावर. कुलिंग टावर मध्ये जे काय हॉट फ्लुइड आहे कोल्ड फ्लुइड आहे ते काय होत असते, मिक्स होत असते अँड बिकॉज ऑफ दॅट हीट ट्रान्सफर विल बी टेक्स प्लेस. ओके, so what is meant by direct contact heat exchanger? It is a in a direct contact heat exchanger, the exchange of heat takes place by direct mixing of hot and cold fluids and transfer of heat and mass takes place simultaneously. Okay, and what is the example for this direct contact heat exchanger? That is cooling towers. What is the example? That is cooling towers. Okay, so write down the example. Example is cooling tower. Yes sir, next slide. Okay, so we have taken one example for that. So वरती घे थोडं, take at the upper side. That diagram will be visible to all. Okay. Okay. So in this diagram, we have to see at the bottom side there is an opening for the cold water. So cold water is coming into this tank. Then at the upper side, hot water is coming out from that particular shell. Okay. Then non-condensable gases also taken out from that particular opening. And at the right hand side there is a opening for this steam, and this is one type of the container. तर ह्या कंटेनर मध्ये आपण काय करणार आहे, we have to supplying the cold water. Okay, so in that cold water we are supplying the steam. तर इथे काय होणार आहे, कोल्ड वॉटर आणि स्टीम मुळे काय होणार आहे, कोल्ड वॉटर हॅव्हिंग लेस टेम्परेचर अँड स्टीम इज हॅव्हिंग हायर टेम्परेचर. Okay, so that steam is supplying their energy to the cold water, and because of that what will happen, the temperature of that cold water is increases. Temperature of cold water is increases, and due to that increased temperature, that hot water is removed from the at the upper side, and whatever the non condensable gases, for that there is a one opening. So in this case cold water and steam, steam is nothing but it is a hot water. कोल्ड वॉटर आणि हॉट वॉटर काय होते तर मिक्स होते, म्हणजे हे दोन्ही डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट मध्ये येतात. सो दिस इज नथिंग बट ए डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट हीट एक्सचेंजर. ओके, व्हॉट इज मीन बाय डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट हीट एक्सचेंजर, कोल्ड वॉटर आणि जे काय हॉट वॉटर आहे ते एकमेकांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये होणार आहे, म्हणजे ते दोन्ही मिक्स होणार आहेत. अँड बिकॉज ऑफ दॅट मिक्सिंग सायमल्टेनियसली हीट अँड मास ट्रान्सफर इज टेक्स प्लेस. Okay, so all of you write down. Yes sir, that information, okay, so write down that information. Steam mixes with the cold water, steam mixes with cold water, steam mixes with cold water, steam mixes with cold water, gives its latent heat to water, gives its latent heat, gives its latent heat to water, gives its latent heat to water and gets condensed. स्टीम काय करणार आहे, त्याची हीट जी असणार आहे ते कोल्ड वॉटरला देणार आणि त्याचं काय होणार आहे,
कंडेन्सेशन होणार आहे. ओके, heat to water and gets condensed full stop. Hot water and non-condensable gases, hot water and non-condensable gases, hot water and non-condensable gases leave the container, non-condensable gases leave the container as shown in figure, as shown in figure. ओके, तर ही जी काही डायग्राम काढलेली आहे ती कशाची आहे, तर डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट हीट एक्सचेंजर आहे. त्याची इन्फॉर्मेशन इथे दिलेली आहे. सो ऑल ऑफ यू ड्रॉ दॅट पर्टिक्युलर डायग्राम, draw this diagram. Okay, this is one container. So cold water and steam mixing with each other. So cold water is converted into the hot water, and whatever the non-condensable gases are there that are leave from the upper side. Okay, so all of you draw this diagram. This is the example for the direct contact heat exchanger. Okay, mixing of hot fluid and cold fluid. Okay, so in the nature of heat exchange process, first is direct contact heat exchanger. Direct contact heat exchanger. Direct contact heat exchanger. Okay, all of you draw this diagram. After completion of this diagram, put that message in the chat box so that I will proceed. Okay, the diagram is over. Anyone reply in the chat box? Okay, so this is about the direct contact heat exchanger. समजले का सगळ्यांना? जिथं हॉट फ्लूइड आणि कोल्ड फ्लूइड डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट मध्ये येणार आहे आणि हीट एक्सचेंज होणार आहे, दॅट इज नथिंग बट डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट हीट एक्सचेंजर. Okay, then write down the second type, indirect contact heat exchanger. Okay, so all of you write down indirect contact heat exchanger. Indirect contact heat exchanger. So already we have discussed what is meant by indirect contact heat exchanger, and in that indirect contact heat exchanger there are two types, that is regenerators and recuperators. Okay, regenerators and recuperators. Okay, so all of you write down indirect contact heat exchanger. In that first type is regenerators. Okay, so all of you write down the regenerator. So what is mean by regenerator? Indirect मध्ये काय असणार आहे, तर hot fluid आणि cold fluid चं mixing नसणार आहे. Okay, so what is mean by regenerator? So in a regenerator type heat exchanger, the hot and cold fluid pass alternatively through a space containing solid particles. These particles providing alternately a sink and source for heat flow. Okay, म्हणजे इथं काय करणार आहे आपण, अल्टरनेटली फ्लुइड पास करणार आहे. ओके, म्हणजे एखादा मॅट्रिक्स असणार आहे, तर त्या मॅट्रिक्स मधून पहिला आपण करणार, सपोज फ्रॉम दॅट मॅट्रिक्स सपोज वी हॅव टू पासिंग दी हॉट फ्लुइड.
Because of that hot fluid, what will happen? The temperature of that matrix will be increases. Okay, एक मॅट्रिक्स कन्सिडर करा, सॉलिड पार्टिकलचा एक मॅट्रिक्स आहे आणि त्या मॅट्रिक्स मधून जर तुम्ही हॉट फ्लुइड पास केलं तर बिकॉज ऑफ दॅट व्हॉट विल हॅपन, द टेम्परेचर ऑफ दॅट मॅट्रिक्स विल बी increases, and after that we have to pass the cold fluid through that matrix. समजले, पहिला हॉट फ्लुइड पास केलेला असणार आहे त्यामुळे त्या मॅट्रिक्सचं टेम्परेचर वाढलेलं असणार आहे, and after that we have to pass the cold fluid through that solid matrix. So because of that what will happen, that cold fluid absorbs the heat from that matrix. Cold fluid absorbs the heat from the matrix, and because of that temperature of the cold fluid will be increases. So in that way heat transfer is takes place. Okay, in that way the heat transfer is takes place, that is nothing but regenerators. Okay, regenerator मध्ये काय करणार आहे आपण, अल्टरनेटली हॉट आणि कोल्ड फ्लुइड पास करणार आहे. अल्टरनेटली पास केल्यामुळे काय होणार, पहिला हॉट फ्लुइड पास करणार त्यामुळे मॅट्रिक्सचं टेम्परेचर इन्क्रीज होणार आहे. आफ्टर दॅट वी हॅव टू पास द कोल्ड फ्लुइड, बिकॉज ऑफ दॅट hot matrix the temperature will be gaining of that particular cold fluid. So in that way heat transfer is takes place. Okay, the temperature of the cold fluid is increases, that is nothing but regenerator. Okay, so write down indirect contact heat exchanger. In that first one is regenerator. Regenerator, so what is mean by regenerator? Okay, so write down the definition. Regenerators, information for the regenerators. In a regenerator type heat exchanger, in a regenerator type heat exchanger, in a regenerator type heat exchanger, the hot and cold fluid pass alternatively. The hot and cold fluids, the hot and cold fluids pass alternately through. The hot and cold fluids pass alternately through a space, pass alternately through a space, alternately through a space containing solid particles, through a space containing solid particles, space containing solid particles in bracket matrix, through a space containing solid particles in bracket matrix, bracket complete. These particles providing, these particles providing, these particles providing alternately a sink and source. These particles providing alternately a sink and source of heat flow, a sink and source of heat flow. Particles providing alternately a sink and source of heat flow, a sink and source of heat flow. So what is the meaning of this providing alternately a sink and source of heat flow? म्हणजे ज्यावेळेला आपण पहिल्यांदा हॉट फ्लुइड पास करतोय त्यावेळेला जो काही मॅट्रिक्स असणार आहे तो काय करणार आहे, हीट ऍब्सॉर्ब करणार आहे. म्हणजे त्यावेळेला तो सिंक म्हणून काम करणार आहे, हीट घ्यायचं काम करणार आहे. आणि ज्यावेळेला आपण अल्टरनेटली परत एकदा हॉट पाठवल्यानंतर त्याच्यानंतर कोल्ड फ्लुइड पास करणार आहे. ज्यावेळेला आपण कोल्ड फ्लुइड पास करणार आहे त्यावेळेला तो मॅट्रिक्स गरम झालेला असणार आहे आणि तो काय करणार आहे, त्याची हीट कोल्ड फ्लुइडला सप्लाय करणार आहे. म्हणजे ऍट दॅट टाइम दॅट मॅट्रिक्स ऍक्ट एज ए सोर्स ऑफ हीट. ओके, सो दिस मॅट्रिक्स ऍक्ट एज ए अल्टरनेटली सिंक अँड सोर्स. सिंक म्हणजे हीट घेणारा आणि सोर्स म्हणजे हीट सप्लाय करणारा. ओके, सो दिस पार्टिकल्स प्रोव्हाइडिंग अल्टरनेटली ए सिंक अँड source of heat flow, sink and source of heat flow. Okay, then write down the next line. The performance is affected by, जो काही हीट ट्रान्सफरचा रेट असणार आहे ह्याच्यामध्ये किंवा ह्याचा जो काही परफॉर्मन्स आहे हीट एक्सचेंजरचा तो कशावरती डिपेंड आहे. सो राईट डाऊन द परफॉर्मन्स इज अफेक्टेड बाय, the performance is affected by, the performance is affected by, write down first, heat capacity of regenerating material. जे काही आपण मटेरियल वापरलेलं सॉलिड पार्टिकल्स
त्याची जी काही हीट कॅपॅसिटी आहे त्याच्यावरती काय असणार आहे, परफॉर्मन्स डिपेंड असणार आहे. सो राईट ऑन फर्स्ट, हीट कॅपॅसिटी ऑफ रिजनरेटिंग मटेरियल, heat capacity of regenerating material, heat capacity of regenerating material, regenerating material. Full stop. Second, the rate of absorption, जे काही सॉलिड मॅट्रिक्स आहे त्याचा जो काही रेट आहे ऍब्सॉर्बन्सचा, हीट ऍब्सॉर्ब करण्याचा किंवा त्याचा जो काही रेट आहे हीट रिलीज करण्याचा, on that the performance of heat exchanger is depend. So second, the rate of absorption, the rate of absorption, the rate of absorption, and third, the rate of release of heat, the rate of release of heat, the rate of release of heat. ओके, जो काय परफॉर्मन्स असणार आहे तो कशावरती डिपेंड असणार आहे, हीट कॅपॅसिटी ऑफ द रिजनरेटिंग मटेरियल, देन रेट ऑफ ऍब्सॉर्प्शन and rate of release of heat. So on this factor the performance of that heat exchanger is depends. Okay, so all of you draw this diagram, whatever the diagram I have drawn at the right hand side. Okay, so at the center there is a matrix, whatever the hatched lines on inside the chamber, so okay, so cold fluid in at the upper left hand side, upper fluid in, and at the bottom hot fluid out. Okay, and similarly at the right hand side, upper side hot, and at the bottom side cold. Okay, जे सॉलिड मॅट्रिक्स आहे राईट हँड साइड मधून वरून हॉट फ्लुइड मध्ये येणार आहे, त्याच्यामुळे काय होणार आहे, त्याच्यानंतर खालून राईट साइड मधून काय येणार आहे, कोल्ड फ्लुइड उठून, देन फ्रॉम दी hand side, left hand side, cold matrix, they are gaining the energy because of temperature coming out at lower side left. Okay, वरती जो वॉल दाखवला आहे ते काय असणार आहे, हॉट फ्लुइड इन, आणि ती जो दाखवलेला साइडला तो असणार आहे आउट. जसं लेफ्ट हँड साइडला लिहिलेलं कोल्ड फ्लुइड इन, हॉट फ्लुइड, राईट हँड साइडला वरती हॉट फ्लुइड इन आणि कोल्ड फ्लुइड आउट. त्या अगोदर राईट हँड साइडला वरती जे दिसत नाही तुम्हाला तिथं काय लिहिलं आहे तर राईट हँड हॉट फ्लुइड इन, आणि तो बोलाय तिथं काय तर कोल्ड फ्लुइड, कोल्ड फ्लुइड. ओके, सो दिस इज दी रिजनरेटेड, म्हणजे अल्टरनेटली तुम्ही हॉट फ्लुइड कोल्ड फ्लुइड पास करा. हॉट फ्लुइड पास केल्यानंतर तो जो मॅट्रिक्स आहे म्हणजे जे काही जाळी टाईप ते काय करणार आहे, हीट ऍब्सॉर्ब करून घेणार आहे. ओके, आणि त्याच्यानंतर तुम्ही कोल्ड फ्लुइड पास केल्यानंतर ती जाळी काय करणार आहे, त्याच्याकडची हीट कोल्ड फ्लुइडला पास करणार आहे, त्याच्यामुळे कोल्ड फ्लुइडचं टेम्परेचर इन्क्रीज होणार आहे. सो इन दिस वे हीट ट्रान्सफर इज टेक्स प्लेस. दिस इज नथिंग बट regenerated type of heat exchanger, regenerated type of heat exchanger. Okay, the regenerated type of heat exchanger. Okay, so write down the advantages of this regenerated type of heat exchanger. Write down the advantages. Write down first advantage, higher heat transfer coefficient. What are the advantage of this heat transfer, this type of heat exchanger? That is first one, higher heat transfer coefficient, higher heat transfer coefficient, higher heat transfer coefficient. Second, minimum pressure loss. Second, minimum pressure loss. Second, minimum pressure loss. त्याचे ॲडव्हान्टेजेस काय असणार आहेत रिजनरेटेड टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजरची, तर ह्याचा जो काही हीट ट्रान्सफर कोएफिशियंट आहे तो हायर आहे आणि ह्याच्यामध्ये जो काही प्रेशर लॉस असणार आहे तो मिनिमम असणार आहे. सो दीज आर दी ॲडव्हान्टेजेस ऑफ दी regenerator type of heat exchanger. Okay, then we have to write down the disadvantages of this type of heat exchanger. Write down first, it is costlier. याची जी काय कॉस्ट आहे ती जास्त आहे.
So this is the disadvantage, that is costlier. And second, leakage is the main problem. तर ह्या सिस्टीम मध्ये काय, ह्या हीट एक्सचेंजर मध्ये काय प्रॉब्लेम असणार आहे, लिकेजचा प्रॉब्लेम जो असणार आहे तो जास्त असणार आहे. So therefore what is the second disadvantage of regenerative type of heat exchanger, that is leakage is the main problem. Leakage is the main problem. Leakage is the main problem. Okay, leakage is the main problem. So this is about the second type, indirect contact heat exchanger. In that first one we have covered, that is regenerator. Okay, regenerator. After that, all of you write down the second indirect contact heat exchanger madla second type आहे recuperators. Write down B as a recuperators. Write down the second type, that is recuperators. Regenerator समजले का बघा सगळ्यांना, व्हॉट इज मीन बाय regenerative टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर. याच्यामध्ये आपण काय करणार आहे, पहिला हॉट फ्लुइड पास करणार आहे आणि त्याच्यानंतर कोल्ड फ्लुइड पास करणार आहे. म्हणजे अल्टरनेटली ते सॉलिड मटेरियल जो असणार आहे तो सिंक आणि सोर्सचं काम करणार आहे. सो इन दॅट वे वी हॅव टू हीट एक्सचेंजेस टेक्स प्लेस, दॅट इज नथिंग बट regenerator type of heat exchanger. Okay, so indirect मतलब second type है. Now we have to write down the B as a recuperators. Write down recuperators. ओके, सो राईट डाऊन द रिकपरेटर. आता रिकपरेटर आणि रिजनरेटर मध्ये काय फरक आहे बघा. रिजनरेटर मध्ये काय करतो आपण, एकदा आपण त्या कंटेनर मध्ये हॉट फ्लुइड पास करायचं, त्याच्यानंतर आपण कोल्ड फ्लुइड पास करत होतो. म्हणजे अल्टरनेटली वे आर पासिंग द हॉट अँड कोल्ड फ्लुइड and heat transfer is takes place. But in this case we have to passing this separately hot fluid and cold. दोन wall असणार आहे, त्या एका साइडला हॉट फ्लुइड, एका साइडला कोल्ड फ्लुइड असणार आहे. and that wall transfer takes place from the hot fluid to cold fluid. Okay, so this type of structure is nothing but recuperators. Okay, fluid exchanging heat are on either side of the dividing wall. म्हणजे जी काही dividing wall आहे त्या wallच्या एका साइडला hot fluid असणार आहे and at the another side there is a cold fluid, and because in that dividing wall heat exchanges takes place. Because of that what will happen, the temperature of hot fluid is reduces and temperature of cold fluid is increases. So in this way the heat transfer is takes place or heat exchanges takes place. समजले. इथं काय असणार आहे तर दोन वेगवेगळ्या कंपार्टमेंट मध्ये हॉट फ्लुइड आणि कोल्ड फ्लुइड असणार आहे. मगाशी मध्ये आपण काय करत होतो, एकदा हॉट फ्लुइड पास करायचं, एकदा कोल्ड फ्लुइड पास करायचं. पण इथं काय असणार आहे, ऍट अ टाइम एका वॉलच्या एका साइडला हॉट फ्लुइड आणि एका साइडला कोल्ड फ्लुइड असणार आहे. त्याच्यामध्ये काय होणार आहे. ओके, so to write down the second type, that is B recuperators. Write down fluids exchanging heat. Fluids exchanging heat are on either side of fluids exchanging heat. Fluids exchanging heat are on fluid exchanging heat are on either side of dividing wall. Fluids exchanging heat are on either side of dividing wall, are on either side of dividing wall, either side of dividing wall. Okay, then write on the next line. Fluids exchanging heat are on either side of the dividing wall. म्हणजे dividing wall च्या एका साइडला hot fluid असणार आहे and at the another side there is a cold fluid. Okay, and because of that heat transfer takes place from the hot fluid to cold fluid. That is nothing but a recuperator type of heat exchanger. Okay, then next line. These heat exchanger are used when these heat exchanger are used when
two fluids cannot be allowed to mix. त्या हीट एक्सचेंजर मध्ये हॉट फ्लुइड आणि कोल्ड फ्लुइड हे मिक्स होणार नाही, लक्षात. ओके, so these heat exchanger used when are used when two fluids cannot be allowed two fluids cannot be allowed to mix, cannot be allowed to mix, cannot be allowed to mix. Okay, so write down the examples of the recuperator type of heat exchanger. Write down automobile radiator, then evaporator of an ice plant. Okay, तर याच्यामध्ये काय असणार, एक डिवायडिंग वॉल असणार आहे, डिवायडिंग वॉलच्या साईडला किंवा दोन सेपरेट पाईप्स असतील, एक हॉट फ्लुइड एक कोल्ड फ्लुइड. ओके, तर त्याच्यामध्ये काय असणार आहे, heat exchange होणार आहे. Okay, so write down the examples for the recuperator types of heat exchanger, that is automobile radiator, comma evaporator of an ice plant, evaporator of an ice plant. Evaporator of an ice plant, evaporator of an ice plant. Okay, then write down the advantages of this recuperator type of heat exchanger. Write down the advantages of recuperator type of heat exchanger. Advantages Write down first advantage, that is easy construction, easy construction, easy construction. Second, more economical. कन्स्ट्रक्शन जे असणार आहे ते इझी आहे, इकॉनॉमिकली हे काय असणार आहे, मोर म्हणजे चांगलं असणार आहे. सो more economical, more economical. Then third advantage, more surface area for heat transfer, more surface area, more surface area for heat transfer. More surface area for heat transfer. Then fourth one, much suitable for stationary plants, much suitable for stationary plants, much suitable for stationary plants, stationary plants. Okay, so these are the advantages. What are the advantages of recuperator type of heat exchanger? That is, construction is easy, more economical, more surface area for heat transfer, and much suitable for stationary plants, much suitable for stationary plants. Okay, then we have to write down the disadvantages for this type of heat exchanger. Disadvantages, write down first disadvantage, that is less heat transfer coefficient, less heat transfer coefficient, less heat transfer coefficient, less heat transfer coefficient. And second, less generating capacity, less generating capacity, less generating capacity. ओके, हीट ट्रान्सफर कोएफिशियंट काय असणार आहे, कमी असणार आहे. त्याच्यानंतर जनरेटिंग कॅपॅसिटी जी आहे ती कमी असणार आहे. सो दीज आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ दी रिकपरेटर टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर. ओके, समजले का? इनडायरेक्ट कॉन्टॅक्ट मध्ये कुठले कुठले असणार आहेत, रिजनरेटर आणि रिकपरेटर. ओके, तर अकॉर्डिंग टू दी आपण कुठला पॉइंट बघितलेला आहे, अकॉर्डिंग टू दी नेचर ऑफ हीट एक्सचेंज प्रोसेस, त्याच्यामध्ये डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट आणि इनडायरेक्ट कॉन्टॅक्ट. इनडायरेक्ट कॉन्टॅक्ट मध्ये रिजनरेटर आणि रिकपरेटर. ओके, so here we have completed first classification, that is according to the nature of heat exchange process. Now we have to write down the second classification according to the
relative direction of fluid motion. Write down second according to the second according to the relative direction of relative direction of fluid motion 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 relative direction of fluid motion. So in that first type is parallel flow or unidirectional flow. Relative direction of fluid motion त्याच्यावर कुठला पहिला टाइप असणार आहे फर्स्ट टाइप इज पॅरलल फ्लो हीट एक्सचेंजर किंवा पॅरलल फ्लो काय म्हटलं जाते युनिडायरेक्शनल फ्लो हीट एक्सचेंजर सो राइट डाउन फर्स्ट पॅरलल फ्लो और unidirectional flow heat exchanger parallel flow or unidirectional flow heat exchanger parallel flow or unidirectional flow heat exchanger parallel flow or unidirectional heat exchanger okay तर parallel flow heat exchanger कशाला म्हणायचं what is the meaning of the parallel flow heat exchanger okay so in parallel flow heat exchanger the two fluids streams travel in the same direction ओके म्हणजे पॅरलल फ्लो हीट एक्सचेंजर आपण कशाला म्हणणार आहे बघा तर आपलं देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लुइड हॉट फ्लुइड आणि कोल्ड फ्लुइड समजा देर आर टू पाइप्स in the one pipe there is a hot fluid and there is a another pipe there is a cold fluid suppose the direction of hot fluid and cold fluid is the same एकाच डायरेक्शन मध्ये जर हॉट फ्लुइड आणि कोल्ड फ्लुइड जर मूव्ह होत असेल तर that type of heat exchanger is nothing but parallel flow or unidirectional flow समजले का पॅरलल फ्लो मध्ये काय असणार आहे तर ती हॉट फ्लुइड आणि कोल्ड फ्लुइडची डायरेक्शन जी असणार आहे ती काय असणार आहे सेम असणार आहे ओके समजले बघा सिंपल आहे पॅरलल फ्लो मध्ये जे काही हॉट फ्लुइड आणि कोल्ड फ्लुइड आपण पास करणार आहे त्याची डायरेक्शन काय असणार आहे सेम असणार आहे दॅट इज नथिंग बट पॅरलल फ्लो और unidirectional flow of heat exchanger okay so all of you write down in parallel flow heat exchanger in parallel flow heat exchanger in parallel flow heat exchanger the two fluid streams in parallel flow heat exchanger the fluid streams the two fluid streams travel in the same direction in parallel flow heat exchanger the two fluid streams travel in the same direction two fluid streams travel in the same direction full stop travel in the same direction full stop the two streams enter at one end the two streams the two streams enter at one end enter at one end and leave at the other end and leave at the other end ओके समजले का बघा सगळ्यांना पॅरलल फ्लो किंवा युनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ हीट एक्सचेंजर कशाला म्हणणार आहे जे काही हॉट फ्लुइड आहे जे काही कोल्ड फ्लुइड आहे त्याची डायरेक्शन काय पाहिजे सेम डायरेक्शनला त्याची मोशन पाहिजे एकाच डायरेक्शन मध्ये ते मूव्ह व्हायला पाहिजे त्या टाइपचा जो काही हीट एक्सचेंजर आहे त्याला आपण काय म्हणणार आहे पॅरलल फ्लो हीट एक्सचेंजर असणार आहे म्हणजे काय असणार आहे जे काही फ्लुइड्स आहेत टू स्ट्रीम्स एंटर ॲट वन एंड एका एंड मधूनच ते दोन्ही फ्लुइड आतमध्ये जाणार आहेत आणि दुसऱ्या एंड मधून ते दोन्ही बाहेर पडणार आहेत दिस टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर इज नथिंग बट parallel flow or unidirectional flow heat exchanger okay so all of you draw these two diagrams एक constructional diagram आहे आणि एक graphical diagram आहे okay so all of you draw these two diagrams okay so TH1 जे काही सेंटरला पाईप दाखवलेलं आहे त्याच्या लेफ्ट हँड साइडला TH1 आहे आणि राईट हँड साइडला TH2 आहे TH1 म्हणजे काय असणार आहे हॉट फ्लुइडचं इनलेट टेम्परेचर आणि
TH2 म्हणजे काय असणार आहे, हॉट फ्लुइडचं आउटलेटचं टेम्परेचर. ओके, आणि त्याच्या फेरीमध्ये एक पाईप आहे, ओके, कोल्ड फ्लुइडची. तर ते जे काही इनलेटला टेम्परेचर असणार आहे ते TC1 कोल्ड फ्लुइडचं इनलेट टेम्परेचर आहे, आणि TC2 म्हणजे काय असणार आहे, कोल्ड फ्लुइडचं आउटलेटचं टेम्परेचर असणार आहे. ओके, एका पाईपच्या पेरीला दुसरी पाईप आहे, तर ह्या दोन्ही पाईप मधून जे काही फ्लुइड मूव्ह व्हायला लागले त्याची डायरेक्शन काय आहे, तर सेम आहे, म्हणून याला काय म्हटलं जाते, पॅरलल फ्लो किंवा युनिडायरेक्शनल फ्लो हीट एक्सचेंजर. ओके, TH1, TH2, TC1 अँड TC2 सेंटरची जी काय पाईप आहे त्याच्यामध्ये हॉट फ्लुइड असणार आहे, आणि त्या पाईपच्या सराउंडिंगला दुसरी जी पाईप आहे त्याच्यामध्ये काय असणार आहे, तर कोल्ड फ्लुइड असणार आहे, आणि या दोन्ही फ्लुइडची डायरेक्शन काय असणार आहे, तर सेम असणार आहे. ओके, जर दोन्ही फ्लुइड एकाच डायरेक्शनला मूव्ह होत असतील तर त्या टाईपच्या हीट एक्सचेंजरला काय म्हटलं जाते, तर पॅरलल फ्लो हीट एक्सचेंजर किंवा युनिडायरेक्शनल फ्लो हीट एक्सचेंजर. ओके, so draw that constructional diagram. TH1, TH2, TC1, TC2. At the center pipe there is a hot fluid, and at the periphery pipe there is a cold fluid. Okay, give the direction. So same direction for the hot fluid and cold fluid. So therefore we said that this type of heat exchanger is nothing but parallel flow heat exchanger. Okay, then we have to draw the graphical diagram. Okay, तर ह्या हे जे काही चारही टेम्परेचर आहे, TH1 असेल, TH2 असेल, TC1 असेल, TC2 असेल. TH1 म्हणजे काय असणार आहे, इनलेटचं हॉट फ्लुइडचं टेम्परेचर, TH2 आउटलेटचं हॉट फ्लुइडचं टेम्परेचर, TC1 इनलेटचं कोल्ड फ्लुइडचं टेम्परेचर, आणि TC2 आउटलेटचं कोल्ड फ्लुइडचं टेम्परेचर. TC1 आता सेंटरला हॉट फ्लुइड आहे, हॉट फ्लुइड पास करणार आहे, त्याच्या सराउंडिंगला कोल्ड फ्लुइड असणार आहे, म्हणजे TH1 हा TH2 पेक्षा जास्त असणार, म्हणजे हॉट फ्लुइड आपण पास करताना त्याचं टेम्परेचर जास्त असणार आहे, पण सराउंडिंगला कोल्ड फ्लुइड असणार त्याचं टेम्परेचर कमी होणार, म्हणजे TH1 हा TH2 पेक्षा जास्त असणार आहे. सिमिलरली TC1 आणि TC2 म्हणजे काय असणार आहे, कोल्ड फ्लुइड आपण पास करणार आहे, म्हणजे त्याचं पहिल्यांदा टेम्परेचर कमी असणार आहे, आणि TC2 म्हणजे काय असणार आहे, तो हॉट फ्लुइड करून टेम्परेचर घेणार आहे, त्यामुळे TC2 चं टेम्परेचर इन्क्रीज होणार आहे. सो ऑल ऑफ टू ड्रॉ द ग्राफिकल डायग्राम. सो फॉर दी TC1 टू TC2 टेम्परेचर काय होणार आहे, कोल्ड फ्लुइडचं इन्क्रीज होत जाणार आहे, आणि TH1 टू TH2 हॉट फ्लुइडचं टेम्परेचर काय होणार आहे, कमी होणार आहे. समजते का बघा, हॉट फ्लुइडचं टेम्परेचर कंटिन्युअसली कोल्ड फ्लुइड मध्ये काय होणार आहे, कमी होत जाणार आहे, आणि कोल्ड फ्लुइडचं टेम्परेचर वाढत जाणार आहे. ओके, ऍट द x axis there is a length, and at the y axis there is a temperature. TC1 to TC2, that is the cold fluid, and temperature of cold fluid is increases, and hot fluid TH1 to TH2, and temperature of hot fluid is reduces from TH1 to TH2. And what are the examples for this parallel flow heat exchanger? That is oil coolers, oil heaters. These are the examples for the parallel flow heat exchanger. Okay, so all of you complete this diagram for the parallel flow heat exchanger. Okay, so this is the parallel flow heat exchanger. झाले का सगळ्यांची कन्स्ट्रक्शनल डायग्राम अँड ग्राफिकल डायग्राम. कोल्ड फ्लुइडचं टेम्परेचर काय होत जातं, वाढत जातं, कारण त्याच्या आतमध्ये काय आहे, तर आतमधल्या पाईप मध्ये हॉट फ्लुइड असणार आहे, त्या हॉट फ्लुइड करून ते हीट घेणार आहे, त्यामुळे कोल्ड फ्लुइडचं टेम्परेचर काय होणार, इन्क्रीज होणार, आणि हॉट फ्लुइडचं टेम्परेचर काय होणार, कमी होणार आहे. म्हणजे TH1 टू TH2 हॉट फ्लुइडचं टेम्परेचर कमी झाले, आणि TC1 टू TC2 कोल्ड फ्लुइडचं टेम्परेचर इन्क्रीज झाले, आणि त्याची दोन्हीची डायरेक्शन ॲरोने दाखवलेलं आहे बघा, डायरेक्शन कोल्ड फ्लुइड आणि हॉट फ्लुइड ती काय असणार आहे, सेम असणार आहे. ही डायरेक्शन सेम आहे म्हणून काय म्हटलेलं आहे आपण, पॅरलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, पॅरलल फ्लो हीट एक्सचेंजर. ओके, देन वरती या सर राईट डाउन द एक्झाम्पल्स, खाली खाली example oil coolers and oil heaters examples for the parallel flow heat exchanger.
Write down that example: oil coolers, comma, oil heaters. Oil coolers, comma, oil heaters. Okay. So according to the relative direction of fluid motion, first one, parallel flow heat exchanger. Then write down the second one. Second one, write down second. Yes, sir, वरती घे. So write down second, counter flow heat exchanger. ओके. सेकंड टाइप इज द काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर. आता काय सांगा, पॅरलल मध्ये काय होतं, दोन्हीची डायरेक्शन हॉट फ्लूइड आणि कोल्ड फ्लूइडची सेम होती. तर इथे काय असणार आहे, हॉट फ्लूइड आणि कोल्ड फ्लूइडची डायरेक्शन जी काय असणार आहे ती अपोजिट असणार आहे. तेवढाच फरक आहे. व्हॉट इज द डिफरन्स इन द पॅरलल फ्लो हीट एक्सचेंजर अँड काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर? इन पॅरलल फ्लो, whatever the hot fluid and cold fluid is there, having direction of motion is the same. But in this counter flow heat exchanger, what will happen? The direction of hot fluid and cold fluid is opposite. Okay. So write down second type, counter flow heat exchanger. Counter flow heat exchanger. Counter flow heat exchanger. Counter flow heat exchanger. Okay. So write down, in counter flow heat exchanger. In counter flow heat exchanger, the two fluids flow in counter flow heat exchanger, the two fluids flow in opposite direction. In counter flow heat exchanger, the two fluids flow in opposite directions. Opposite directions. Two fluids flow in opposite directions. Full stop. The hot and cold fluids enter. The hot and cold fluid. The hot and cold fluids enter at the opposite ends. म्हणजे एका एंडला जर अपोजिट फ्लुइड एंटर होत असेल तर दुसऱ्या एंड मधून कोल्ड फ्लुइड काय होणार आहे, एंटर होणार आहे. ओके. आणि त्याची डायरेक्शन काय असणार आहे, समजा हॉट फ्लुइड फॉरवर्ड डायरेक्शनला जात असेल तर कोल्ड फ्लुइड कुठे जाणार आहे, बॅकवर्ड डायरेक्शनला जाणार आहे. सो इन दॅट वे द डायरेक्शन ऑफ हॉट फ्लुइड and cold fluid is opposite. Okay. So the hot and cold fluids enter at the opposite ends. Enters at the opposite ends. Okay. Full stop. Then add on this some information for this counter flow heat exchanger. This type of heat exchanger, write down next para. This type of heat exchanger, this type of heat exchanger, due to counter flow, due to counter flow, this type of heat exchanger due to counter flow gives maximum rate of heat transfer, gives, due to counter flow gives maximum rate of heat transfer, maximum rate of heat transfer, maximum rate of heat transfer for a given surface area, maximum rate of heat transfer for a given surface area, for a given surface area, for a given surface area. Full stop. Hence, such heat exchangers are most favorable. Hence, such heat exchangers are most favored. Hence, such heat exchangers are most favored for heating and cooling of fluids. Most favored for heating and cooling of fluids. Heating and cooling of fluids. Okay. So draw this diagram for the काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर. ह्याच्यामध्ये बघा, हॉट फ्लुइडची डायरेक्शन जी आहे ती फॉरवर्ड डायरेक्शनला आहे, पण इथं कोल्ड फ्लुइड जे आहे ते अपोजिट डायरेक्शनला मूव्ह होते बघा, TC1 टू TC2. ओके. मगाच्या याच्यामध्ये हॉट फ्लुइड आणि कोल्ड फ्लुइडची डायरेक्शन सेम होती, बट इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ हॉट फ्लुइड अँड कोल्ड फ्लुइड इज अपोजिट. ओके. तर ग्राफिकल डायग्राम मध्ये पण तुम्हाला कळतंय, हॉट फ्लुइड जे आहे ते डायरेक्शन सेम आहे, TH1 टू TH2. पण कोल्ड फ्लुइड बघा, कोल्ड फ्लुइडचं TC1 कुठे गेलेलं आहे, राईट हँड साइडला गेलेलं आहे, TC1 टू TC2. ओके. सो दिस इज नथिंग बट काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर. ज्या वेळेला हॉट फ्लुइड आणि कोल्ड फ्लुइडची डायरेक्शन अपोजिट असणार आहे, at that time we said that this is the counter flow heat exchanger.
Okay, all of you complete this diagram. Okay. So this is about the counter flow heat exchanger. So all of you put your roll numbers in the chat box. Remaining part we have to take in the tomorrow's lecture. Okay. So yes sir, after the putting all the roll numbers, we have to stop the recording after 2-3 minutes. I will convey message to you. All of you put your roll numbers. Okay, sir. Stop the recording and leave the meeting. I have taken the attendance.